Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa UBC TV. Ninakukaribisha sana tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii ya habari. Naitwa Bella Masangano. Katika habari ya kwanza, Rais Yoweri Museveni amependekeza marekebisho ya kiutawala kwa ajili ya wilaya ya Tororo. Amependekeza pia kupandishwa kwa hadhi ya manispaa ya Tororo na kuifanya kuwa jiji, na vile kuunda wilaya zingine 3 zitumike kama makazi kwa watu wa makabila ya Iteso na Japadola ambao wamekuwa wakizozania wilaya ya Tororo. Aliyasema hayo katika mkutano uliofanyika Ikulu ya Entebbe uliohudhuriwa pia na makamu wa rais Jessica Alupo, wadau, viongozi wa kitamaduni, wawakilishi wa jamii mbalimbali na maafisa wa serikalini. Rais Museveni ametoa mapendekezo hayo ili kusogeza huduma karibu na watu wa Tororo. Through is Tororo City as a neutral unit. This is the most important. Then the second one is bringing service nearer to our people in 2 ways. As somebody has said, or both has said, you can even say Mbare district, Mbare city. It can be both. You have Mbare district and Mbare city. Or you have Mbarara district and Mbarara city. It wouldn't matter. Or you can have Tororo City and Mukuju. So there is really nothing big, because there was Tororo County, which now we have broken into city and something else. So you can, whichever you decide, it doesn't matter. Then you have West Budama this and West Budama that. You are really, because you have the, don't we have Sorot City and Sorot District? Don't we have those? And even, which is the other one? Jinja City and Jinja District. So whichever you decide, the crucial points are 2. The naming doesn't matter. What matters is the city is now neutral. Secondly, you create 2 administrative units on the Badama side. And thirdly, I don't agree really with my Bateso, my son from the border, the MP, what is his name? Angura. I don't agree with Angura that you have a parish and you call it a district. Mamia ya waombolezaji wameendelea kumiminika katika kanisa la St. Peter's Square Basilica, Vatican kutoa heshima za mwisho kwa marehemu Papa Francis. Kufikia saa 5 asubuhi leo Alhamis, ni waumini 50,000 waliofika katika kanisa hilo kutoa heshima zao za mwisho. Licha ya mvua kubwa kunyesha, mwili wa Papa utaendelea kuwa kwenye kanisa hilo kwa siku 2.
We just arrived this morning, and of course, what we wanted to do as soon as we could is come pay our respects to Pope Francis here in the Basilica. Many people are here to thank Almighty God for the gift that he was. Mr. Speaker, the entire House will join me in paying tribute to His Holiness Pope Francis, an extraordinary man. His lifelong work on fairness will leave a lasting legacy. And people of all backgrounds and beliefs were inspired by his humility and his compassion. And I think the outpouring of grief and love that we've seen in the last 2 days or so shows the respect and admiration that we've held in around the world. Mr. Speaker, I will attend his funeral on Saturday and pay tribute to his courage and to his leadership. May His Holiness rest in peace. Watu mbalimbali nchini wakiwemo watu mashuhuri na viongozi wa dini kutoka madhehebu mbalimbali wanaendelea kufika katika kanisa la Lubaga Cathedral kwa ajili ya kutia saini kitabu cha maombolezo kwa ajili ya kuomboleza kifo cha Papa Francis aliyefariki Jumapili ya Pasaka, wakiongozwa na mbunge wa kata ya Maogola North Shatsi Musherure Kutesa. Kundi hilo lilikutana pia na Padre Pius Male na kumfariji kutokana na kifo cha Papa, ambapo amemsifu Papa kwa kuishi maisha ya unyenyekevu na juhudi zake za kupatanisha makundi ya watu waliokuwa na mizozo katika nchi mbalimbali. Did his work and he loved everyone, and we were so blessed to have him in Uganda. And also there are so many Catholics who traveled to the Vatican to get his blessing, and I especially condole with our Speaker and our Deputy Speaker. He was always cared and thought and represented the marginalized. He cared for families, and he was brave. Some people didn't like what he said, but he said it because that's what he believed in. And so we mourn his passing, and we know that God will strengthen our Catholic brothers and sisters in this. Waziri anayesimamia masuala kwenye vitongoji vya Kampala, Mheshimiwa Chofa Togabye, ametoa wito kwa viongozi wa Sudan Kusini kutimiza matakwa ya amani ya marehemu Papa Francis nchini humo. Alitoa wito huo akiwa katika kanisa la Lubaga Cathedral leo, akiwa miongoni mwa waombolezaji waliofika katika kanisa hilo kutia saini kwenye kitabu cha maombolezo. Amesema anakumbuka Papa kama mtu asiyejikweza ambaye alipiga magoti na kubusu miguu ya Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na naibu wake Riek Machar na kuwaomba watunze amani nchini mwao. Miongoni mwa wengine waliotia saini kwenye kitabu hicho ni mkaguzi mkuu wa ofisi ya serikali Betty Olive Kamya, ambaye amemtaja marehemu Papa kuwa mtu mnyenyekevu asiyefumbia macho ufisadi. Kutakuwepo na ibada ya wafu kwa ajili ya marehemu Papa kesho Ijumaa tarehe 25 Aprili katika kanisa la Lubaga Cathedral. As a way of standing with when he hasn't seen the long-lasting peace he has been waiting for and he has been requesting for in Southern Sudan. So I pray that those two leaders at least give the Pope one gift in life. Please restore peace in this country, restore peace in our neighborhood, restore peace in the people of Southern Sudan as a way of standing with His Holiness Pope Francis. Adukwera ne peace. Era abadde musaale nnyo mukwagala nnyo naddala abantu abanaku. Nva mwala abantu wano yajja wano mu Uganda. Ebimu ku bifo byasooka okulowoozaako kyali ekifo ky'aba Nalukolongo Kateyamba.
gyagenda n'atuuka n'okwoza ebigere byabo abatasuubirwa kwagalwa obulosi. On behalf of the ministry and the entire staff of the Directorate for Ethics and Integrity, we convey our heartfelt condolences to the Pope Nuncio to Uganda, the Archbishop of Kampala, and the entire Catholic community. Hivi sasa mtazamaji wetu wa UBC TV, tupate mapumziko kidogo. In a nation hungry for truth, a world where every story matters, there exists a beacon of trust and reliability. For decades, they've been our voice and our window to the world, holding the mirror of our history. With 4 TV stations and 11 radio channels spanning 27 languages, they stand as guardians of information, defenders of truth. With Mascari Heritage Advantage, they uphold every citizen's right to reliable and free information. Their archived stories shaped our past and illuminate our present. Yet now, as new challenges arise and the world evolves, their mission faces its greatest test yet. Be part of our journey and let's navigate the unknown, uncover the untold, and safeguard our future together. Tune into your public broadcaster, for it is the intersection of trust and truth. Because to UBC, your story, and every voice matters. UBC, inspiring Uganda. Amabara ni Nyosanyi Grace. My name is Sanyi Grace and I reside in Chitebutula A Village, Njala Parish, East Division, in the Central City. We received a 4 million loan from UWEP. We are widowed women striving to support ourselves. Each woman runs her own individual business, which includes activities like bricklaying, operating a retail shop, and in my case, farming. Karibu tena na hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UBC TV. Muungano wa kikosi cha kulinda amani wa Umoja wa Afrika nchini Somalia ulioidhinishwa na Baraza la Usalama kuchukua jukumu la ATMIS ujulikanao kama OSOM unakabiliwa na changamoto ya uhaba wa fedha ndani ya miezi mitatu tangu uanze kufanya kazi Januari mwaka huu. Kulingana na kamishna wa Umoja wa Afrika anayehusika na masuala ya kisiasa Bankole Adeoye, dola za Marekani milioni 15 zinahitajika kila mwezi ili kuendeshea shughuli za muungano huo. Amearifu pia kwamba kwa sasa wana dola za Marekani milioni 16 tu ambazo anazitumia kwa kubana sana. Kamishna Adeoye amesema hayo akiwa Kampala katika ukamilisho wa mkutano wa mataifa ya Afrika yanayochangia majeshi nchini Somalia. Mkutano huo ulilenga kujadili mustakabali wa amani na usalama Somalia. Mataifa mbalimbali kama Uganda, Kenya, Ethiopia, Egypt, Djibouti ni miongoni mwa mataifa ya Afrika ambayo majeshi yake yalishawahi kulinda nchini Somalia. Licha ya maafisa kutoka Umoja wa Mataifa, Muungano wa Ulaya,
Uingereza, Marekani na IGAD kuwa na utayari wa kuendeleza mapambano dhidi ya vitendo vya kigaidi na kuendeleza amani Somalia, walipitia changamoto ya uhaba wa fedha. Hata hivyo, juhudi za kuendeleza amani nchini Somalia chini ya muungano mpya wa AUSOM zitaendelezwa pale ambapo wadau wapya kama China, Japan na Korea watatimiza ahadi yao ya ufadhili kama walivyokubaliana na Umoja wa Mataifa. Na mamlaka ya mapato nchini URA imekamata maboksi 120 ya sigara za Supermatch cigarettes zilizoingizwa ndani ya nchi kimagendo kutoka Sudan Kusini baada ya msako kufanyika wilaya ya Arua. Maboksi hayo yenye thamani ya shilingi milioni 150 yalikutwa katika makazi kwenye kaunti ya Aivu, wilaya ya Arua. Of course, Uganda and South Sudan share borders, but we have very many bonus points where such items pass. So we received information, and together with the Uganda Police Force and the UPDF, we put our heads together. We cooperated so well to make sure that we get these items as the information was shared. But of course, in terms of value, it should be above 150 million. Resisting the operation, but of course, through our police and sister forces, we were able to contain the station. And the station is at the moment calm. And it challenges us, because it is one person, the store which we went and operated on. But the whole town was coming against the police. It shows a picture that many people are involved in this business. We shall, of course, as usual, wait for the culprits or for the owners to come. And when the owners come, we shall give them the procedure of how they can handle the items. And if they don't? If they don't, definitely we shall treat them according to the laws of customs. We have seen URA destroying contraband, cosmetics and cigarettes and all that. So that's how we shall deal with it. But it's for export. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV. Asante sana kwa kutizama toka mwanzoni. UBC, inspiring Uganda. This week on UBC. President Yoweri Kaguta Museveni, also Commander-in-Chief of the